Well, we completed two of the major events. Ми завершили вже дві основні події. We're going a little slower with these early events Ми трошки довше на них зациклились на цих перших подіях, because we need to lay a very good foundation. тому що треба скласти дуже міцну основу. I mentioned that my background is engineering. Я вже вам казав, що я інженер. The better foundation that you lay, Чим кращу основу ти закладеш, the better will be for the structure that you build upon it. тим краще буде для тої будівлі, яку ти на ній побудуєш. If you have a weak foundation, Якщо then тебе дуже you have the danger of the structure collapsing. слабка основа, то є ризик тому, що вся будівля може рухнути. So after we talk about the Genesis flood, we'll move somewhat more rapidly. Коли ми пройдемо потоп, ми швидше будемо ці події вивчати. So we've looked at the first major event, Ми розглянули перші основні події великі, історичні. we looked at creation, Ми говорили про творіння. and we just completed looking at the foundation stone of the fall of mankind. І щойно завершили гріхопадіння. So we've seen that there were radical effects Ми побачили, що були радикальні зміни, that did devastating damage not just to mankind, Ця розруха не лише для людства була, but had effects all the way down to our time. але гріхопадіння впливало на все аж до тепер, до наших часів. And effects on the physical realm as well. І цей ефект, це повпливало на фізичний світ також. Now we talked about the sin of Adam and Eve. Ми проговорили про гріх Адама і Єви. I even mentioned that sin grew in the second generation. Я навіть сказав вам, що гріх зростився чи став більшим в другому поколінні. Now we don't have a lot of detail from chapter 4 to chapter 6. Нам не дається багато деталей з 4 по 6 розділ, там не включено багато деталей. But we're going to see that there's a pattern that you can see from later passages. Але ми побачимо, що є там такий закладний шаблон, який ми побачимо в наступних розділах. Sin continues to have its devastating effects Гріх продовжує мати свої руйнівні наслідки, until it brings mankind to the point of nearly self-destruction. аж допоки він дійшов до такого стану, що людство якесь самозруйнування почало займатися. God allows the sin to continue to corrupt. Бог дозволив гріху продовжувати все наростати і наростати. He patiently waits, Він терпляче очікує. and in his timing he intervenes with judgment. І в свій досконалий час він залучається, втручається і приносить суд. After the judgment of Adam and Eve, Після засудження Адама і Єви, суду that Адама і Єви, involved the first man and the first woman, в які були включені і залучені перший чоловік і перша жінка, we have the next major judgment, the Genesis flood, великий суд Божий – це потоп, that destroyed all of civilization. який зруйнував усю цивілізацію. So let's take a look at the flood of Noah, Давайте розглянемо потоп, Ноїв потоп. and we will call this, we saw the early history of creation, Первісна історія творіння, early history of mankind, рання історія людства. and now let's take a look at the early history of civilization, Тепер давайте розглянемо ранню історію цивілізації. chapters 4 through 9. З 4 по 9 розділ. Have a question? Питання? Чому Бог саме знайшов таку альтернативу, саме потоп? Чи міг би зробити просто так само правило, таке помішати і все? Why did God choose this alternative, this option to make a flood instead of doing something else, for example, mixing up the languages like in Babylon? Yeah. I don't know that the text gives us an answer to that. Doesn't?
I don't know that it А does. я не думаю, що текст дає відповідь на це питання. But we do observe, maybe I should repeat the question for the audience beyond. They probably don't hear the question. Всі почули питання чи ні? Так, є, they heard. They heard it? Мгм. Okay. We do see from other judgments, God uses a variety of ways of bringing judgment. Бог використовує різні методи, різні всякі події, щоб принести свій суд. In fact- вчинити суд. In fact, many of them are very unique. Деякі з них дуже унікальні. And there's only one Genesis flood. І потоп в Бутті описаний теж унікальний. So in that case, God used water to destroy all of У humanity. цьому випадку Бог використав воду, щоб знищити все людство. We're going to see in Genesis 19, well, we're not going to look at it, but in Genesis 19, В 19 розділі Буття God used fire to destroy 4 of the 5 cities in the plain. Бог використав вогонь, щоб знищити 4 з 5 міст. During the period of Moses, we're going to see that God brought plagues of various В часи times. Мойсея ми побачимо, що Бог наслав кари, And then he used water again to drown the Egyptian army. і потім він знову використав воду, щоб потопити армію єгиптян. We're going to see during the conquest of the land, Під час завоювання землі ханаанської God intended to use his own people as the instrument of judgment. Бог мав намір використовувати свій власний народ як інструмент, щоб здійснювати суд. He commanded the children of Israel to destroy the Canaanites. Він дав завдання своєму народі, Gen- народу знищити хананеїв. Genesis 15 Буття 15 розділ gives us insight that this was a judgment of God. дає нам розуміння, що це був Божий суд. And God intended that the children of Israel wipe out the Canaanites. It was their time of judgment. Бог сам так зробив, сам їм показав, що це його план, щоб його народ знищив хананеїв. Це його суд. Він таким чином свій суд виконував. Now, Israel failed to completely wipe them out. Ізраїль так і не знищив ці народи з лиця землі. God had already promised that that would cause them to have problems later on. Бог їм пообіцяв, що пізніше в них через це виникнуть проблеми. So a long answer to say, I really don't know. Це була така довга відповідь на питання, і в кінці я хочу сказати, я не знаю, чому Бог так вибрав. Why God chooses specific Чому Бог вибирає means. якісь конкретні такі свої способи? А він їх пошкодував? Кого? Ну, що вирішити, що подобне не настало? Didn't he regret that he sent the flood on No, to destroy? Він no, не пошкодував. he regretted the sin of mankind. Він що шкодував. людину створив? А, то я щось подумав. He confused some Yeah. part. So let's take a look at the Genesis flood. First of all, on the outline of the passage, Так, упадок цивілізації. we have the decline of civilization and just little hints of it Натяки на упадок, на занепад цивілізації. from chapter 4, verse 1 through chapter 6, verse 8. Ми бачимо це описано з 4-го розділу 1-го вірша до 6-го розділу 8-го вірша. We won't look at those verses. We're going to just focus on some of the verses of the Ми flood. лише вибірково на деякі вірші будемо звертати увагу. So we can add to our timeline, because these are historical events, real events. Це історичні події, справжні, і ми будемо їх нанизувати на цю нитку історії. I mentioned that we can put these in a particular time based on a chronology. Ми можемо їх помістити в певний час, основуючись на хронології. I mentioned that the book of Genesis gives us a complete chronology. Я вам казав, що книга Буття дає нам таку повну довершену хронологію. And based on that chronology, we can put the date of the flood right around 2487. І згідно цієї хронології ми можемо визначити дату, що приблизно було 2487 років
That number may vary a little bit, but it's around that До time нашої frame. ери ця дата може дещо варіюватися, So, хто як вірить, але не дуже сильно. another major event of world history. Ще одна велика подія в світовій історії. Now, I also mentioned some of the implications concerning what it teaches about God. Також я згадував вже деякі уроки, що ця подія вчить про Бога. We're drawing implications from these events. Ми витягуємо уроки з цих подій. Some of the implications teach us the nature of God. Деякі з цих подій навчають нас, показують нам, яка природа Бога. Some of them teach us other doctrines, like what Деякі we показують ще якісь інші доктрини, вчення. talked about when we were talking about the fall of man. Наприклад, гріхопадіння можна багато чого дізнатися. One of the things that I think is emphasized is God's grace. Ще один урок ми можемо взяти з Божої благодаті. Стільки краплясів. God, Okay. Because you were leaning oh, on it, so. sorry about that. I didn't need to lean on it. God's grace in that Noah and his family were sinners as well. Ной і його сім'я – це теж грішники, в них теж гріховна природа. Sin of Adam and Eve had an impact on every human. Тому що гріх Адама і Єви повпливав на кожну людину. But God bestowed His grace. In fact, we have the first word for grace. Але Бог проявив свою благодать, і тут ми бачимо перше слово, яке означає благодать. When it talks about Noah. Коли йдеться про Ноя. Notice chapter 6, verse 8. 6 розділ, 8 вірш. Go ahead and read it. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. I don't know how it's translated, but the word in my version, Noah found favor in the eyes of God. Mercy. Mercy? Yeah. Favor як благодать, чи таке добре розположення з Божої сторони. Actually, the Hebrew word is one of the words for grace, for God's grace. Єврейське слово – це одне з слів, яке означає благодать. So it wasn't that Noah was not a sinner, Тобто Ной був теж грішником, but Noah found that God gave him grace. але він знайшов милість в Господніх очах. And he brought salvation. So this is a story of God's grace and God's salvation. Тобто це історія Божої благодаті і спасіння теж. But it's also a story of God's judgment and Але wrath. і історія Божого суду і гніву. So we can describe the mercies of God, the grace of Ми God, можемо описувати милість Божу, благодать, but also the anger or the wrath of God. але і його гнів. A good psalm that captures that is Psalm 85:15. Want to read it? Or Підсумовує це. «Бо ти, Господи Боже, щедрий і добросердечний, довготерпеливий і многомилостивий і істинний». so God is gracious, God has loving kindness, Бог добросердечний, щедрий, добрий. but He's slow to anger, Він повільний на гнів, but in His time He does bring wrath and але у anger. свій час визначений він приводить, він виливає гнів. Now let's draw some implications. The story is well known and you can read the Це дуже text. відома історія, ви можете вдома прочитати цей текст, ви її всі знаєте. Давайте візьмемо з неї урок. I'm just going to highlight a few of the verses as we move through these implications. Я просто буду на деякі вірші звертати вашу увагу, коли ми будемо говорити про уроки. I've been talking already about the corrupting effects of sin. Я вже вам казав, що гріх накопичувався і накопичувався, і він ставав все гіршим і гіршим. Sin does damage and it grows as it continues. Гріх приводить до розрухи, і він збільшується, чим більше він існує. So we can contrast chapter 3 with what we have chapters 3 through 4. Ми можемо протиставити те, що ми бачимо в розділ 3 і 4. We see sin beginning in chapter 3. В третьому розділі ми бачимо початок гріха. And then in chapter 4, sin progresses. I've already mentioned that. В четвертому розділі гріх прогресує.
we see that Eve was deceived in the garden. Ми бачимо, що Єва була обманута у саду, But the murder of Cain was premeditated murder. але гріх вбивство Каїна, воно було преднаміреним, то умишленим. Ну, тобто він спеціально це зробив, продумав. Навмисно. In Genesis 3, the sin of Adam and Eve was individual, just the two of them. В Буття 3 розділ гріх був індивідуальний, бо людей було тільки двоє. But in chapter 4, it affected all of the family. В 4 розділі ми бачимо, що цей гріх вже повпливав на всю їхню родину. The sin in Genesis 3 was on fellow or against God himself. Гріх в 3 розділі був здійснений скоєний проти Бога самого. But in chapter 4, it involved fellow men. В 4 розділі вони вже робили гріхи один проти одного. The murder of a brother. Тобто Каїн вбив свого брата. And in chapter 3, we have God's provision of the skins for salvation. Ми бачимо в 3 розділі, як Бог забезпечує одіж або дає шкіру для спасіння. Chapter 3, God is the one that offers the lamb or the animal. В 3 розділі Бог сам приносить жертву, це ягня чи цю тварину. In chapter 4, we have progress in relationship to sacrifice as well. В 4 розділі ми вже бачимо, що ця система жертв вже ввійшла. And now he has man bring the sacrifice. Тепер вже людина приносить And жертву. there's acceptable sacrifice. Є прийнятні жертви And there's that is not і acceptable. є неприйнятні. So we have two sacrifices in chapter 4. Тому в 4 розділі ми вже бачимо два типи жертв. And God evaluates Бог оцінює the situation of all of humanity. So we have God's evaluation. ситуацію всього людства, ми бачимо Божу оцінку. What was the evaluation of the creation after God finished creating? Як Бог оцінив своє творіння, як він тільки його створив? Very good. In other words, God saw that it was very good. Бог сам побачив, що це все дуже добре. We're going to see in chapter 6, verse 5. В 6 розділі, в 5 вірші, We're going to have a similar phrase. ми бачимо схожу фразу. In fact, in 131, it's Elohim saw. 1:31 сказано, що Елохім побачив, But in 6:5, it's Yahweh who а sees. 6:5 там Яхве бачить. And what he sees is Що він бачить? he sees the great wickedness of Він бачить mankind. велике розбещення людини на землі. So we see progress of sin, Ми бачимо, як гріх прогресує. wickedness of mankind. Розбещеність людства. Go ahead and read verse 5. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденне. That's a description of the condition of mankind, all of civilization at this point. Це опис стану людської цивілізації на той момент. So we see the decline of civilization, just giving some hints, Вже як починається занепад цивілізації, and that'll move us to the destruction of і це civilization. призведе до зруйнування цивілізації. And that's chapter 6, verse 9 through chapter 8, verse 22. Що ми побачимо 6 розділ 9 вірш до 8 розділ 22 вірш. I have the designs for the flood, beginning in verse 9 through 7:5. В 9 вірші 6 розділу по 7 розділ 5 вірш ми бачимо замисли для потопу, тобто підготовка до потопу. Where in the biblical text, God explains what he's going to do. Бог пояснює, що він буде робити. In chapter 7, 6 through 24, we have the description of the flood, or the І deluge далі of в the 7 flood. розділу 6 вірша по 24 ми бачимо вже опис самого потопу. And then chapter 8, we have the decreasing of the waters of the flood. Не по 24 розділ, а вірш. І далі спад потопу в 8 розділі описується. So that's a summary of the broad strokes of the passage. Це такий як план цієї оповіді про потоп.
And let's take a look at some more implications. Тепер давайте розглянемо уроки з нього. Briefly looked at the corrupting effects of sin. Якщо коротко розглянути цю розбещеність, до якої привів гріх, And one of the things I want to emphasize is the universal nature of the flood. я хочу наголосити на універсальній чи всесвітній природі цього потоку. The way that the Bible presents the flood, Так як Біблія презентує цей поток, it describes a cataclysm that affected the entire world. це був такий катаклізм, який повпливав на весь світ. Now the reason we need to stress this, Чому ми на цьому наголос робимо? well, let's get a question and then I'll give you the reason. Питання. Коли Бог хотів стерти людину потоку, як написано, то він же ж, виходить, ситуацію не змінив, і все одно гріх не залишився. Чому так? When God wanted to wipe out all the human race out of the earth, but he did not resolve this problem of sin state. Correct. Yes. No doubt. In fact, we're going to see that pattern throughout. І ми будемо бачити такий шаблон постійно. Do you remember the slide that I gave you where sin is bounded? Я вам пам'ятаєте, вам показував той слайд, що гріх обмежений. I mentioned that God is going to take all of world history to complete dealing То with я вам sin. казав, що Богу займе цілу світову історію, щоб врешті-решт повністю забрати гріх. What we're going to see is how devastating sin is, Ми в всіх випадках, подіях будемо бачити, наскільки руйнівний цей гріх. as long as man has a sin nature, there'll be the problem of sin. Оскільки людина несе в собі гріховну природу тепер, то буде постійно ця руйнівна вплив гріха. So even though all of civilization, lost unbelievers were destroyed, Хоча вся цивілізація позбулася цих невіруючих людей, всі вони були зруйновані. and even though only 8 people were saved and were believers, І хоча лише 8 людей спаслося, і вони вірили в Божі обітниці, віруючі були, they still have a sin все nature, одно вони несли в собі гріховну природу. and we're going to see the cycle of sin over and over. І ми and будемо over. бачити цикли гріха, як цикли гріха постійно. Even at the end of the millennial kingdom, Навіть, уявіть собі, в кінці тисячолітнього царства, коли сатана буде забраний, we have a final rebellion. в кінці кінців буде повстання людей. What God is emphasizing over and over and over, the depravity of man. Бог постійно наголошує на цій падшості, гріховності людей. And how devastating sin is. На розбещеності людей і наскільки цей... Aspect or worldwide flood Давайте поговоримо про цей всесвітній аспект, або цей всесвітній поток. The reason I want to stress this, Чому я так роблю такий великий наголос на цьому? you will not read about the Genesis flood in your secular world history Ви book. не прочитаєте про всесвітній поток у ваших підручниках шкільних. It is either ignored Або його or нехтують, не включають, mentioned as a myth, або пишуть, що це був міф. something that really didn't take place. Щось, що насправді не було. Now, sadly, the majority of the church has been influenced by the unbelieving world. На жаль, більшість церковних людей, на них впливає невіруючий світ. The unbelieving world says there was no flood, it's a myth. Невіруючі кажуть, не було ніякого потоку, це міф. In fact, science today says there's no evidence for a Наука Genesis flood. сьогодні заявляє, що немає ніяких доказів, що був потоп. And because science, І через те, що церковні служителі бояться якихось там заяв науки, they've come up with an alternative way of explaining Genesis 6 through 9. вони придумали альтернативний спосіб, як можна пояснити буття з 6 по 9 розділ. What is very popular amongst Christians today in most of the churches, Зараз це така дуже популярна теорія. probably not Більшості your, церков, Well- я думаю, що в вашій
ні. Probably not your church, Напевно, ваші так не думають. but most of the churches around the world, and certainly most of the churches in my country, Але більшість церков в світі і, звичайно, більшість церков в моїй країні, they believe in what is called a local flood. вони вірять в такий локальний потоп. Flood only in Mesopotamia, Лише потоп, який відбувся в Месопотамії. not a flood that encompassed the entire world. Не той потоп, який був на весь світ. That's the most popular view within the church. Це найбільш поширена думка серед церковних людей. The view of the unbelieving world is there was no flood at all. It's a myth. Невіруючі люди заявляють, що взагалі ніякого потопу не було, це міф. So I want to prepare you to be able to give an answer. Тому я хочу підготувати вас, щоб ви були здатні дати відповідь на такі заяви. The rest of our study today, I'm going to show from Scripture that the Scriptures demand that there's a universal flood. Я вам покажу з Писання, місця Писання, що Біблія каже, що був всесвітній потоп. The inspired version of the Genesis flood is presented as a worldwide flood. Богонатхнена версія потопу заявляє, що це був всесвітній потоп на весь світ. Monday, I'll give you some scientific evidence В for. понеділок я вам надам деякі наукові докази. In fact, the scientific evidence is overwhelming in support of a worldwide flood. Насправді, ці наукові докази просто всеохоплюючі і вражаючі, і вони доказують, що був всесвітній саме потоп. So this is the apologetic part of the Genesis Це flood. ми зараз займаємося апологетичною частиною, захист, що був потоп. So you'll have an answer to those that either believe that the flood was a myth, У вас буде відповідь для тих людей, які думають, що або потоп був міфом, or to even fellow believers who believe in a local small flood. або до тих братів і сестер, які думають, що потоп був маленьким локальним потопом. So let's kind of lay out what we have kind of in big strokes here. Давайте по пунктах The main- викладемо план. The main point of the passage, you could say theologically, Перший пункт цього плану, можна сказати, богослівський. the flood is a judgment upon the wicked. Потоп – це суд над нечистивцями. It involves all of mankind. Він включив в себе усе людство. It's universal in terms of all of mankind. Він всесвітній, маючи на увазі, що все людство в нього було включено. But it also involves the earth, the physical realm. Але не лише людство, але й природній світ, фізичний світ. So there's two aspects of the Genesis flood. В потопі, відтак, є два аспекти. One on humanity Перший – людство було в це залучене, and destroying the earth. і коли Бог, а другий аспект – це зруйнування землі. But it's also a story of deliverance and salvation. Але також це історія відкуплення і спасіння. And that's selective. Only Noah and his family. Визволення і спасіння, і вона вибіркова, тому що лише Ной і його сім'я But it also includes the animals. спаслися, але окрім того і тварин. That's why an ark was required. Тому Ною і треба було побудувати цей ковчег. So that's the essence of the story. Це така якби суть коротка історії. Story of judgment Історія суда and a story of salvation. і історія спасіння з іншого боку. We had a story of salvation when it came to individuals, Adam and Eve. Ми можемо побачити історію спасіння, коли говоримо про індивідуальних Адама і Єву. But God always makes salvation available to anyone. Але Бог завжди робить спасіння доступним кожному. And in the time of Noah, when judgment came, there was salvation available. І в часи Ноя, коли суд надходив, спасіння було в доступі для людей. So let's draw some broad categories relating to evidence. Давайте окреслимо деякі загальні широкі категорії стосовно доказів. And what I want to give you is from the biblical text, we'll put in big categories arguments for a universal flood. І з біблійного тексту ми будемо брати ці категорії як докази, що був всесвітній потоп. Now I mentioned
the sciences deny that there's evidence of a flood. Я вже казав, що вчені відкидають, що був всесвітній потоп. The main area of science is in the area that is called historical geology. Головна сфера чи галузь науки – історична геологія. Now, historical geology is one small branch of overall geology. Історична геологія – це така дуже вузька галузь загальної геології. Geology studies the layers of rock that we can find near the surface of the earth. Геологія вивчає шари поверхні, які ми можемо побачити шари скель, які ми можемо побачити біля поверхні. By the way, I already mentioned that geology is also within the broader category of geophysics. Я вже вам казав, що геологія – це галузь геофізики. Найвища геофізика, геологія. Geophysics deals with the entire earth. Геофізика – наука, яка вивчає усю землю, усі процеси землі. Geology deals with just the surface of the earth, Геологія вивчає лише поверхню землі. and particularly the rock layers that are studied by geologists. Наприклад, шари скель. The view of the historical geologist Історичні геологи is when you look at all of the rock layers, you don't see any evidence of a Genesis flood. кажуть, що якщо подивитися на всі ці скелясті шари, то ніяких доказів всесвітнього потопу ми не знаходимо. Now, Monday, I'm going to try to demonstrate that the evidence is there. Я в понеділок вам намагатимусь показати, що є докази, The data is all there. що дані, інформація про це є. Remember in the introduction, I mentioned the importance of a worldview. Пам'ятаєте, в вступі я вам казав, наскільки важливим є світогляд. This is a vivid example of how a worldview can blind you to the real evidence. Це яскравий приклад того, як світський світогляд може вас засліпити і не показати вам ці справжні докази. Because we have the revelation, additional evidence, additional data, Через те, що в нас є відкриття від Бога, це допоміжний, додатковий ще інструмент і дані. because we have the inspiration of this revelation, Через те, що в нас є ми маємо богонатхненне об'явлення. we have God's interpretation of the geological layers. В нас є божественне тлумачення цих шарів скель. We should find evidence of a Genesis flood if it was the size that we have described in Genesis 6 through 9. We should find evidence. Тому, якщо ми знаємо, що це написано в богонатхненній Біблії, то ми і в світі, в природі повинні знайти докази, що це був всесвітній поток. I'm going to give you some of that evidence on Monday. І в понеділок я вам такі докази надам. For now, what we want to look at is why does the Genesis text insist that there must be a universal worldwide flood? In other words, why do we have to believe it? Чому нам так критично важливо вірити, що був саме всесвітній поток? So we're going to look at the scriptures, and then Monday I'm going to give you the science. Ми сьогодні розглянемо ці докази з Писання, а в понеділок я вам вже дам докази з науки. First of all, from Genesis 6 through 9, З 6 по 9 розділ буття, God is the one that determines because of what God observed. Бог той, хто все це визначає, що буде потоп через те, що він спостерігає, що він бачить. God is the one that said he's going to bring a flood. Бог той, хто каже, хто визначає, що я нашлю потоп. Just like in Genesis 1, God is the creator. Так само, як буття 1, Бог творець, він творить. In Genesis 6, God is the judge. Буття 6, Бог суддя, він насилає цей суд потоп. And it is God that brought the flood. God is the one that Бог decided. приносить чи приводить цей потоп. And we have a couple of verses that fit this description. Які підтверджують цей опис.
read verse 7 of chapter 6. Господь сказал: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». So God made the determination, Бог сам визначається. and also re-emphasized in chapter 6:17. І в 6:17 знову ж таки це твердження подане. And it's emphasized in that verse. Тут є теж наголос. І от я наведу на землю потоп водний. God says, behold, Я. even I am bringing the flood. І от я наведу. So the first evidence is that God determines to bring it. Перший доказ це, що Бог сам визначає, вирішує цей And we- потоп зробити. We've already mentioned the main reason he decides to bring it Ми is вже згадали, що перша причина, головна причина, чому він це робить, it requires a flood that's going to deal with the full extent of the corruption. тому що треба такий величезний всесвітній потоп, щоб позбутися цієї межі гріховності, до якого і люди дійшли. Chapter 6 tells us that all of the creation was corrupted, all of the Шостий розділ нам каже, що все творіння розбещено. all of civilization was corrupted. Вся цивілізація, все людство розбещено. So because of universal corruption, Через те, що всесвітня така розбещеність була, it requires a judgment that will destroy all то of треба було civilization. і привести суд, який би знищив всю цю розбещеність всесвітню. And the description that we have of that destruction is worldwide. І опис, який ми маємо, що це зруйнування було всесвітнє. And if we had more time, we could look up some of these verses. Ми можемо, якби було більше часу, могли б ще деякі вірші розглянути. But let's just summarize them on one slide. Давайте підсумуємо їх, подамо їх всіх на одному слайді, ви можете собі сфотографувати. The text emphasizes the waters prevailing. In fact, we have even a time frame. Текст наголошує, що води прибували, навіть є якісь часові рамки. We have the waters prevailing in verses 18 through 20. З 18 по 20 вірш води прибувають. The image that is presented is that everything is covered by the waters. Тобто в уяві постає картинка, що все покривається водою, води прибувають. Emphasized at least 4 times. in the Щонайменше biblical text. 4 рази згадується це, що води прибувають. And it talks about all of the earth being destroyed. І говориться в цих віршах, що вся земля зруйнована була. We see that in chapter 6, 5 through 6. Це ми бачимо, що вся земля, 6 розділ, з 5 по 6 вірш. And there's other passages that emphasize all of the earth as well. Є там ще інші, якщо подивитися, місця, які говорять, що вся земля. Oops. And it also involves all of mankind. Також усе людство було зруйноване. At least in 6:13, but there's other passages that emphasize it as well. Ви бачите там ці вірші. Mentions all air-breathing animals. Всі, треба йому ці слайди переробити. Всі тварини, які дихаючі тварини. Is it not well translated? No. We'll have to change that translation. That's emphasized at least in 7:4. Наприклад, 7:4 сказано, що всі дихаючі тварини. And the only exception is Noah and his family. Єдине виключення – це Ной і його сім'я, вони спасаються. So the language or the description, actually, the description is that of a worldwide flood. Тобто опис, як ця розповідь описується, зі цих слів ми бачимо, що воно було всесвітнє. So not only universal corruption, but universal destruction. Не лише говориться про всесвітня розбещеність людей по всьому світі, але й знищення по всьому світі людей. And notice the universal language that is used throughout. It's emphasized over and over. І коли будете читати, зауважте мова,
якою описуються слова, що всесвітні, що по всьому світу. Let me give you some examples from the text itself. З самого тексту давайте подивимось приклади. Now there's a particular Hebrew word. I don't think I have it on the, yeah, I do have it on the slide. Є таке слово єврейське. The Hebrew word kol, that's how you would pronounce this word here. This is like a C and this is like an L. Kol. Кол. Okay, you're not going to break it down. It occurs in the text over about 38 times. В тексті це слово згадується десь 38 разів. Uses language that is all encompassing, І воно включається в ті слова і терміни, які такі всеохоплюючі, пов'язані з усім світом. Sometimes it refers to all Інколи це something, слово означає все або всі. or sometimes it refers to, in the English text at least, everything. I don't know if there's a Або в difference. англійському тексті, ну і в нас так само, воно означає кожне, тобто кожна річ, все. For example, when it talks about the death and the destruction of all flesh, Наприклад, коли в місцях, там де говориться про зруйнування чи знищення, смерть усякого тіла, all flesh, усякого тіла, it occurs at least 12 times. щонайменше 12 разів в такому контексті вживається це слово. Also refers to all the earth, Також вся земля, all the fountains of the deep. I'm going to describe that later. всі джерела, All the mountains are covered. всі гори. How do you cover all the mountains? Тобто вода дійшла до такої висоти, що покрила всі гори. If it covered all the mountains of Mesopotamia only, Якби ця вода покрила лише гори Месопотамії, it had to extend further than just Mesopotamia. то логічно, що ця вода би поширилася далі, ніж Месопотамія, вона би там не зупинилася на кордоні. Certainly referring to all of mankind Тому все людство and all of the succeeding generations are і всі affected. послідуючі покоління теж зазнали впливу цього потоку. Also refers to everything, Кожна річ, також це слово вживається в цьому значенні. every living thing, Все живе, кожна жива річ, every kind, кожен вид, and the waters extended everywhere. всюди. And by the way, some of these phrases or words more than once, several times. І ці слова з таким значенням кілька разів вживаються. Sometimes it's specific, every creeping thing, 2 times at least. Кожне присмикаючеся 2 рази, Every swarming thing, кожне повзуче, 7:21. Every beast is destroyed, кожний звір, кожна тварина була 2 знищена. times. По кілька разів оці всі слова з цим словом So вживаються. this describes something universal, not local, not Мова small. сама описує щось всесвітнє, а не щось локальне, маленьке, місцеве. Also, some of the language that is used for the flood itself, terms for the flood, Також терміни, які описують сам потоп, саме це явище потоп. this is a word that occurs in the Old Testament. Це слово, яке використовується в Старому Заповіті. Hebrew word mabul. Єврейське слово мабул. That word occurs 12 times, 12 разів це слово вживається. sometimes outside of the flood accounts. Інколи воно вживається не в розповіді про потоп. And in the Old Testament, there are other terms that refer to floods. В Старому Заповіті є ще інші терміни, які стосуються floods. Or destructive waters. Є інші терміни, які описують потопи або коли вода знищувалася. In fact, the word yaor is a common word for flooding. Яор – це, наприклад, теж таке поширене слово, яке вживалось про потопи. Не саме цей потоп, а взагалі, коли вода руйнувала. There's another Hebrew word, nachar. Ще таке нахар. Nachar, you have to
say it from your chest. Нахар. Nahar, Hebrew. А перше слово. Remember I told you I'm going to teach you a little Hebrew. Так що п'ятий нас курс це єврейська, староєврейська. That word also has the idea of waters that flow and destroy. Це слово теж має таку ідею, зміст, що води, які руйнують. Those words never are used to refer to the Genesis flood. Ці слова, два останніх, ніколи не вживаються стосовно цього великого потопу в бутті. The word that is used for the Genesis flood is only used of the flood is Mabul. Слово, яке вживається на позначення цього всесвітнього потопу, це єдине, це мабул, тіні. And that's the same in the New Testament. І в Новому заповіті це ж саме слово вживається. Oh, here's the third one. So, in the New Testament, the first one or the No, this I forgot the last one here. Ще таке третє є. Now this one is Nahal. Nahal. You have to go way down deep. Another word. There's a New Testament word. Kataklusmas. How many of you have taken a little bit of Greek? Nobody. Nobody? But it's similar. In Ukrainian we have this word. The same word. Okay. Similar in English. This This word in the New Testament only of the Genesis flood. Це слово вживається в Новому заповіті лише стосовно великого потопу. Never referring to any other flood. Ніколи воно не вживається на позначення інших потопів. Just like the Hebrew word. Так само, як і це єврейське слово. But there's other words that refer to local floods or small floods. Але є інші слова, які позначають ці локальні потопи. Patmos. Patmos is the water of rivers or flood waters. Це річкові води, які виходять з берегів. Plemura is another Greek word. Мура, ще грецьке слово одне. Now these occur in the New Testament, but they never refer to the Genesis flood. Ці вживаються в Новому заповіті, але ніколи вони не вживаються на позначення цього потопу збуття. Genesis flood is a unique Тому event. що цей потоп в бутті – це унікальне явище. Okay, so the language that is used Тобто ми вже з мови, яка вживається, бачимо, що це не такий потоп, як всі. universal language. Мова така всеохоплююча. Another line of evidence is why build an ark itself. Другий доказ – це сам ковчег. Remember when God destroyed the cities of the plain? Cities of the... Of the plain, Sodom and Gomorrah. When God... Пам'ятаєте, коли Бог зруйнував Содом і Гомору? What did he tell Lot to do? Що він сказав зробити? Did he tell Lot, build this bomb shelter? Хіба він сказав Лоту, щоб він побудував бомбосховище? No, he told him, get out of the Він country. каже, ну втікай, Told him, leave. іди звідси. Now, in the time that it took Noah to build the ark, В той час, He в той could- період, коли Ной будував ковчег, he could have walked around the whole world a few times. в той час, який йому зайняло побудувати цей ковчег, він за цей час міг світ обійти пару разів. He certainly could have left Mesopotamia. Звичайно, він би міг втекти з Месопотамії за такий час. But no, this is a worldwide flood that required an Але ark. це був всесвітній потоп. Для нього треба було побудувати ковчег, бо ти нікуди не втечеш. We have the dimensions and some descriptive words concerning the construction of the В ark. Біблії подані заміри і що він робив, як саме він його майстрував. And it was very large, a Він huge був ark. величезний, цей ковчег. What is the numbers? I can't read that. I don't remember the numbers. Don't tell because in Ukrainian they don't coincide. They don't coincide. Yes, I will not convert them. Several hundred feet. I don't know what you use. You use meters. Yeah, we use meters. Meters. But the point is, the ark is huge. Коротше, дуже великий.
Very, very large in order to contain many animals. Достатньо великий, щоб багато тварин там в ньому вмістились. And this is just some of the dimensions, 2.2 acres of floor space. Це площа його. Ну, ви бачите її тут. Anybody play basketball here? Хтось з вас грає в баскетбол? Ah, good. The size of, let's see, over 20 basketball courts. It's baseball. It's a baseball court. Oh, it's basketball. Supposed to be basketball. Насправді баскетбол. The floors, the capacity of 222 railroad cars. 522 ЖД вагони. Point being, this is a huge boat. Коротше, дуже великий. In fact, nothing was built of that size until about the 1800s. Нічого подібного не було побудоване аж до часів 1800-х років. Very unique boat that God commanded Noah to build. Махіна, які Took many- одної збудувати. Took many decades to build. Це йому зайняло багато десятиліть. So just the existence of the ark argues for a universal flood. Тобто саме навіть існування цього ковчегу вже є доказом, що був всесвітній потоп. And then we have a description, Поданий опис. and we could describe this as a geological upheaval, a great upheaval. Опис геологічних змін. Let's read a couple of things. Notice two things in verse 11, 7:11. 7:11. 7:11. Року 6-ї сотні від життя Ноєвого, місяця 2-го, 17-го дня місяця, цього дня відкрилися всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори. Які слова? Розтвори. Notice at least two things. Зауважте тут дві такі деталі. We have a very specific time note. Дуже конкретний даний час. And it's very specific to the very day. Дуже конкретний час, і навіть дотепер ми можемо їх Now, виробити. this is the age of Noah in the 600th year of Noah. Даний вік Ноя. Second month, 17th day. Very specific. Року 6-ї сотні літ є роки, місяця 2-го, 17-го дня. This is Конкретна дата. This is not a myth. Це не міф. This is not once upon a time. Це не просто колись десь. This is very specific time. And we have Дата дуже конкретна дата. we don't have the time, but you can trace a timeline of events of the Genesis flood. Немає часу, щоб я вас цьому навчив, але ви можете зробити відлік So the цього first часу, коли ж цей потоп почався. first thing that is noted, this is a real historical event. Перше, що слід зауважити, що справжня історична подія. Here's one of the examples of a very specific date in the book of Це Genesis. один лише з прикладів дуже конкретної дати події. We also have the exact date when Noah and the family left the ark. Є ще в нас конкретна дата, коли Ной і сім'я його вийшли з ковчега. That's in chapter 8 towards the end. В 8 розділі це записано. The second thing to notice Ще одне, що слід зауважити. is the fountains of the great deep burst open. Що відкрилися всі джерела великої безодні. And a third thing is the flood waters from the heavens started to fall. Розчинилися небесні розтвори, тобто знизу і зверху. Now, geophysicists that are Christians have analyzed Християни геофізики проаналізували, they know geology. вони знають геологію. In fact, a very good friend of mine that I've known for many years, I'll have a picture of him later, У мене є дуже хороший друг, я його багато років знаю, я йому покажу вам його фотографію. has come up with a recent model of how the flood could have taken place. Він придумав недавно таку модель, як же ж це могло відбутися, Based on this verse. основуючись на цьому вірші. By the way, this is an example of going to the scriptures Це приклад того, як починаючи зі Святого Письма, читаючи з Писання,
мислення, to gain insight to help us understand science. яке нам може бути першопочатковим джерелом для того, щоб розуміти науку. In fact, it's a dangerous thing to use science to try to interpret Scripture. Це небезпечно робити навпаки, брати науку і за допомогою неї тлумачити Писання. Let the Scripture help you form an idea concerning the Має area of бути так, science. що Писання допомагає вам сформулювати ідеї стосовно тої чи іншої галузі науки. So let me discuss a little bit of the fountains of the deep and what happened during the Що flood. таке джерела безодні і як той потоп відбувся? So let's start with the fountains of the deep. Глибокі істочники, джерела безодні. Now, what I'm going to share with you a little bit of science. Зараз я вам розповідам такий урок. I'm going to try and explain it in simple language. Спробую вам пояснити простими словами. But this is what scientists know. Але науковці знають про це. And these facts are the basis for the work of this friend of mine. І ці факти – це основа для мого цього друга. By the way, his name is John Baumgartner. We'll call him John. John Baumgartner. He has come up with an idea to explain what happened in the formation of the flood. Придумав ідею, як пояснити те, як цей потоп відбувався. And by the way, you can see some of his work on the internet. Ви можете його роботи побачити на I can give you a інтернеті. website as well. Можу дати вам його веб-сайт. And by the way, I have a website where this course, you can find this course У мене і самого є веб-сайт, де ви можете знайти цей курс і інші. and a lot of other creation science Багато інших talks. курсів, де сказано про наукові докази для креаціонізму. I'll make that available. Unfortunately, it's in English, so. Але він на англійській, тому вам треба буде Google перекладач. So let's look at this a little bit. Давайте поглянемо на цю подію. Now, I don't know if you recognize, this is kind of a satellite view, you might say, or a sketch. Це такий ніби скетч або вигляд зверху зі супутника. If you took all of the water out of the Atlantic Ocean, Якщо забрати всю воду з Атлантичного океану, this is what you would see at the bottom of the Atlantic то Ocean. це те, що ви побачите на дні Атлантичного океану. Here's Spain, here's North Africa, Іспанія, Північна Африка, може хтось знає? here's my country down here, the Americas, Ось моя країна і Америки обидві. even Maine, this is one of the states in my country. Мейн – це один з штатів в моїй країні. So if you take all the water out of the Atlantic Ocean, you would see a mountain ridge. Якщо висушити всю воду Атлантичного океану, ви навіть побачите цей гірський хребет. This mountain ridge is known as the Mid-Atlantic Ridge, Це такий середньоатлантичний хребет. Його but називають- I take the words off so you can see the top of the mountain. Я позабирав ці всі слова, щоб ви побачили вершину гори. That mountain range goes all the way from the Arctic region to the north and the Arctic regions to the south. Цей хребет Антарктика. проходить весь шлях з північної частини Антарктики по всій землі, до південної. Now my friend has come up with the scientific idea. Мій друг In fact, придумав таку наукову ідею. There's evidence that this mountain range was formed by volcanic action. Є така думка, що цей хребет був сформований вулканічною дією. And in fact, there was a separating of the continents. І було розділення континентів. The separating of the continents exposed the magma Розділення континентів виявило чи підштовхнуло цю магму underneath the rock. з-під скель, з-під гір. And the theory that my friend came up with І теорія, яку придумав мій друг,
Here's a sketch. In fact, this is from some of his work. Це схема з його робіт. When the tectonic plates or the land masses were moved away, Коли тектонічні плити були відсунені, one to the west and one to the east. розсунуті на захід і на схід. So Africa would have moved this direction and the Americas Африка this direction. посунулася туди, Америка в іншу сторону, So also South America. і вниз Південна Америка. It exposed the oceans to this magma. То в океани вилилася магма. And the fountains of the deep is when you have hot lava coming in contact with cold water. І оці глибинні джерела, це гаряча магма, You're going to пішла have в контакт with cold water із холодними водами океану. you're going to have tremendous amount of steam produced instantaneously. Коли вона тільки вийшла, то дуже велике випари одразу ж з'явилися. In fact, explosively. Воно ніби як вибухнуло. And this steam is going to be shot up like in a jet of water into the atmosphere. І ці випари, як ніби вибухнули в атмосферу, Produce thick clouds, парця і сформували зверху густі хмари. so much water that the atmosphere cannot contain it. Так багато води в них помістилося, що атмосфера не могла їх вмістити. And it's going to produce rain on a continuous basis. І тому почався сильний дощ, який не припинявся. So my friend says that the possibility is the fountains of the deep are the steam of water that Мій comes друг up. каже, що така є ймовірність, що ці води глибинні вибухнули через пару. And by the way, in the Pacific Ocean, there's the ring of fire that would produce the same effect. Ring of fire. Have you heard of В the ring? Тихому океані є таке колесо, кільце вогню, яке робить такий же самий ефект. There's a ring of volcanic mountains in the Pacific as well. Вулканічних гір в Тихому океані. So this produces 40 days and 40 nights of rain. Тому це могло спричинити, що ці хмари не могли вмістити стільки води, і дощ йшов постійно, 40 днів. And it's going to rearrange continents. Some of them are going to subduct back into the mantle. І це перемістило континенти. Some continents are going to drop. Деякі континенти понизились. And you're going to have tectonic movements of water Відбулися тектонічний рух води, that are going to overtake all of the continents, or the existing continents of that time. який повпливав на всі існуючі континенти. So this is kind of a scientific way of viewing what Genesis Це 7, як можна поглянути на цей вірш з наукової точки зору. what 7 and 11 tells us 7:11. about. So you have all of the elements that would produce the flood that would cover all of the mountains. Всі елементи, всі могли спричинити такий потоп, який би на всі континенти, на всю землю мав місце. And it would encompass the entire world. І він всю землю охопив. And it would cover the mountains, like it says in verse 19. Ці води покрили навіть гори, як сказано, which verse? 19, read it. 19-му вірші. 7. І дуже вода на землі прибула, і покрились усі гори високі, що під небом усі. And notice all of the mountains everywhere. Усі гори і усі. Слово це усі. Not just Не Mesopotamia. лише Месопотамські гори. The entire earth is covered. Вся земля була покрита цим потоком. And read verse 20. 20-й вірш. На 15 ліктів угору вода прибула і покрилися гори. Notice the emphasis. На чому тут наголос? And the waters prevailed. Look at verse 24. Вода прибула. 24-й вірш. І прибувала вода на землі 150 день.
Very precise. 150 days of the waters 150 днів прибувала ця вода. Каплі менше здоров'я. Ще раз. Каплі здоров'я були менше. So the drops from the heavens were large. That's right. They could have been. Може так. So that's one possibility that my friend suggests. Це одна з можливостей, як це все могло відбуватись. Мій друг таку пропозицію. So we have the fountains of the deep, Є ці джерела безодні, which are probably these jets of water that would continually add more and more water це такі ці виплески води, які прибували і прибували, until the rocks begin to solidify and seal the contact. And go ahead. поки скелі, rocks began to solidify, Once the water cools them down and get stability. поки скелі почали тверднути, So you have these fountains of the deep that I just described. і почали ці фонтани безодні виплескуватись. You have 40 days of rain, Потім 40 днів безперервно йшов дощ. and you have this storm that exists, it says 150 days. І впродовж 150 днів був цей шторм. And then that's the peak of the storm after 150 days. Після 150 днів шторму настав пік, And then the waters begin to recede. і тоді води почали розтасуватись, відходити. And the text tells us that there's another 150 days. Далі текст говорить, що це зайняло ще 150 днів. Notice the receding of the waters in chapter 8, verse 3. Read it. І верталась вода з над землі, верталась постійно, і стала вода спадати по 150 днях. Це 8:3. Спадати стала. So the waters increase for 150 days, 150 днів вода піднімалася, and then they decrease or recede і for тоді 150 more. спадала 150 днів. If you add up all of the numbers, Якщо додати всі ці цифри, you end up with Noah and his family in the ark 777 days. Ной і його сім'я в ковчезі провели 377 днів. Now the flood was 770 days, Сам потоп був 370 днів, but the text is specific and says that Noah and his family entered 7 days before the flood came. але в тексті конкретно сказано, що Ной і його сім'я зайшли в цей ковчег за 7 днів до потопу. So they were riding in the flood for 377 days. Вони були в цьому потопі 377 днів. So here's the flood chronology. Це хронологія потопу. Куди спадала вода? Where did the waters recede? Where did they go? Well, what would have happened is in all of the geological upheaval. В цьому геологічному русі, In fact, there's a psalm that tells us this, Psalm 104. 104-й псалом, наприклад, говорить про це. Some of the land masses would have been displaced upward, Деякі земельні маси могли бути переміщені вверх чуть-чуть, and like I said, some of the land masses would have а gone деякі down. маси землі якби спали вниз. And then the waters would recede off of the land masses that Тому вода могла were якби uplifted. злитися з цих континентів, які стали отак. So we have the entering of the flood, or the entering of the ark, Вхід в ковчег, the beginning of the flood. початок ковчега, We have 150 day or 40-day rain. 40 днів йде дощ, Then we have the increasing of the waters, 150 days. 150 днів вода прибуває, And then we have, what is that? That's, recedes, 150 days recedes. is that receding? No, No, that's, range, mountain. oh, covering of the mountains. Покрилися гірські вершини. Then we have the sending of the ravens. Воронів вислав. And the cover is opened and the flood is over. Коли вже
Тоді вони почекали. And that's the disembarking of the ark. Вийшли з ковчегу. Okay. You can go back a little bit because they want to take a picture of the previous slide. Sorry. Wait, now. There you go. Може, вода впала в ту Маріїнську западину? Яку? Маріїнську. Чи Маріанську? Maybe the water fell down to this Marian No, gap. no. What happened is some of the continents Коротше, uplifted, він її підтримує свою теорію, що деякі континенти піднялись і вода їх злилась. and some of the Деякі ocean знизились. ocean bottoms or beds receded, and the water would come off the mountains. Okay. All right, so we have great geological upheaval. Чудові геологічні, величезні геологічні зміни, That describes a worldwide flood. які описують світовий потоп. And number 7 is God enters into a covenant. Сьоме. Бог вступає в завіт. Знову Бог сам добровільно вступає в завіт. The Noahic covenant. Ноїв завіт. And remember, I gave you in our introduction on the first night, Пам'ятаєте, перший вечір я вам в вступі казав, we talked about the importance of ми covenants. говорили про важливість завітів. Covenants are legally binding. They're like contracts. Юридично закріплені документи, як контракт. God doesn't need to enter into a covenant. Богові немає потреби вступати в завіт. God doesn't even have to make any promises. Йому навіть і не треба ніякі обітниці нам давати. But not only has God promised certain things, Але Бог не лише нам щось обіцяє, but when it comes to the flood, God binds himself legally to fulfill the covenant. в цьому, в цій події завіту, він себе сам зобов'язує, ніби через завіт з людьми. The flood was so devastating and so cataclysmic Потоп був настільки руйнівною катаклізмою, that God chose to give Noah extra assurance що Бог вибрав сам дати Ною додатковий доказ, переконання в тому, that he would not bring another flood. що він більше такого не зробить. And not only that, but the covenant is not only with Noah, but with the earth. Але він заключив завіт не лише з Ноєм, але й з землею ніби. And I believe that with the Genesis flood, God changed radically the entire earth. Я думаю, я вірю, що через цей Ноїв потоп Бог радикально поміняв взагалі весь фізичний природній світ. Just a little cartoon. I don't know if you can get the point of the cartoon. Це така якби картинка, мультик, анімація. Wait a minute, which one is it? Just to stress the importance of the details of the text. Каже він, зачекайте хвилинку. Як там куби? Який там був вимір? You get the numbers wrong and you get the wrong size of an ark. Він в чому вимірювався? Кубічні метри? Лік, як могли Лікті, так. Він каже, це лікоть чи сантиметр. Переплутав і зробив. Тому це наголошує важливість деталей. Oh, yeah, I'm going to take a picture. Get it? You like that? I can make these slides available in PDF form if people want. You like that one? They take pictures. Oh, I forgot to add that part. Ну, суть в тому, що деталі біблійні дуже важливі. Ще деталі важливі. So, that's the biblical text that describes a worldwide flood. Це такий біблійний текст, де ми розглянули текст, який описує
But the story also is a story of salvation. Але ця історія не лише про зруйнування, але й про спасіння. It gives us another example, another illustration of salvation. І дає нам ще одну ілюстрацію, показує спасіння. And what we can say about salvation, God is gracious again. Бог милостивий. He's gracious in that it gives plenty of warning. Він милостивий в тому плані, що він дає дуже багато попереджень. Our generation is warned as well. І наше покоління теж Бог попереджує. In fact, Jesus says that the last days will be like the days of Noah. Ісус сам сказав, що останні дні будуть як дні Ноя. Man continues to ignore God's Люди gracious. будуть нехтувати Божу милість. The grace of God is limited. Божа благодать обмежена. The grace of God comes to a point where judgment falls. Тобто вона приходить до моменту, коли вже приходить суд. We also see that God discriminates very perfectly. Perfect discrimination. He saves some and judges В others. нього Бог здійснює таке досконалу дискримінацію, тобто він вибирає кого спасти і всіх інших він засуджує. And salvation is always on the basis of grace. І спасіння завжди по благодаті. Noah found favor or found Пам'ятаєте, grace. Ной знайшов милість або благодать в Божих очах. There's only one way of salvation. Лише є один шлях спасіння. In Noah's day, only one ark. В часи Ноя це лише було через ковчег. Єдиний спосіб спастись через ковчег. Today, there's only one way. There's no other name under heaven by which Сьогодні men may be єдиний saved. шлях спастись це через ім'я Ісуса Христа. Немає більше ніякого імені, через яке ми могли би спастися. So that's always the principle. There's only one way of salvation. Принцип такий, що є єдиний шлях для спасіння. The judgment of the flood and salvation involves all of the creation. Суд через цей потоп і спасіння залучало в себе все творіння. There is an ultimate and future restoration of all of the creation as well. Буде остаточне і майбутнє відновлення усього творіння також. Individuals appropriate this salvation by faith and by faith alone. І спасіння набувається лише по вірі. So that's the biblical implications Це біблійні уроки, які ми витягуємо з тексту, and the evidence that supports a universal flood. і докази з Біблії, які підтримують теорію всесвітнього потоку. Let's take our last 15 minutes Останні 15 хвилин and let me start giving you the scientific evidence for a я universal вам flood. почну давати наукові докази всесвітнього потоку. This is what the Bible seems to indicate, Ми проговорили те, що Біблія говорить на цей рахунок. and стосовно цього. because God is the creator Через те, що Бог творець, and God is sovereign over his creation, Бог суверенний над своїм творінням, we should expect to be able to see evidence of a worldwide flood in the natural realm. то ми повинні очікувати бачити наслідки цього потоку в світі природи. There should be scientific evidence. Мають бути наукові докази того, що відбулося. And I said earlier that I believe that the evidence is overwhelming in support. Я вже вам казав, що я вірю, що їх є насправді предостатньо, щоб підтвердити цей всесвітній потоп. So let's take a look at the flood again, but now from the perspective of science. Тепер поглянемо на цей потоп з перспективи науки. And we won't complete this until Monday. Ми в понеділок завершимо цю дискусію. So the issue is, was there just a little bit of water that took billions and billions of years to form the Grand Canyon, for example? Питання в тому, що треба було Holland. голови історичні називаються географічні
геологічна шкала. But what you need to know is when we're talking about things that took place in the past, Але коли ми говоримо про речі, які відбувалися в минулому, no one was there. нікого там не було, ніхто не є свідком цього. What you find in a geology book that's called the geological column В книгах по геології, коли ви бачите таку геологічну шкалу, is man's attempt to interpret those rock layers. то це просто людські намагання протлумачити ці поклади чи ці шари скель. Their interpretation of how long it took to form those rock layers Тобто люди самі придумують своє тлумачення, як же ж вони утворювалися ці шари. and some of them are about, some of them 50 meters deep. Деякі з них 50 метрів глибші. They take measurements today to see how long it takes to accumulate sediment as a result of maybe local floods. Вони обчислюють зараз, скільки там займає часу цим опадам сформувати sediments to form what? A small layer of rock, Маленький шар цього каменю. or a layer of sediment that's not quite rock. Або шар покладу, який ще не став. And they take those measurements and project back in time. Вони беруть ці сучасні заміри і їх накладають на минулі часи. And if they measure a rock layer that is 50 meters thick, І якщо вони поміряють цей шар скелі, якому, наприклад, 50 метрів завдовжки, based on that calculation, they come up with like 45 million years. то вони собі обчислюють, множать його і кажуть, що йому вже 45 мільйонів років. So they add up all of these layers and come up with the age of the earth of billions of years. Тому вони пододавали всі ці роки, сумували і сказали, що от стільки мільйонів років землі. But they ignore Genesis 6 through 9. Але вони упускають буття з 6 по 9 розділ. You can view those rock layers from a different perspective. Можна дивитися на ці шари з іншої перспективи. Instead of being laid down over millions and millions of years, Замість того, щоб нашаровуватися мільйонами років, creationists believe, those of us that believe in the Bible, креаціоністи, ті, хто вірить в Біблію, ми віримо, that the entire geological column was laid down in the matter as a result of the Genesis flood. що ця вся геологічна шкала була сформована як результат потопу всесвітнього. All of these layers are evidence of the worldwide flood. І всі ці шари є доказом всесвітнього потопу. This chart that you find in a historical geology book is a theory. Ця шкала, яку ви знайдете в книгах, підручниках по геології, це просто теорія. It's an interpretation of the data. Це тлумачення тої інформації, тих даних, які вони мають. I believe we have a biblical and therefore a better theory. Я вірю, що в нас є біблійна, а відтак краща, досконала теорія, версія. So this chart has a lot of problems in it. В цій шкалі багато всяких проблем, невідповідностей. And we don't have the time, but if we had time, I could go over some of the major problems. Якби в нас був час, я би пройшовся по таких головних проблемах, але немає на цьому часу. But what you need to know is the chart is actually just a theory. A Але theory, просто запам'ятайте, що така геологічна шкала – це просто теорія. and that theory has lots of problems. І в ній багато всяких невідповідностей. I'm going to skip over some of these slides that just show the weakness or the weakness of the theory. Просто я пропущу ці слайди, вони показують слабкість цієї теорії. Okay, and this slide is just to show when you have a difference of theories, two different theories, Коли у вас є дві різні теорії, you start off with a set of presuppositions, то ви починаєте з таких предпосилок. and if you have a set
presuppositions, there's no God, Наприклад, у вас є таке твердження А. Немає Бога. Бога не існує. you start off with the idea of evolution and long periods of time. І ваше твердження на початку, що була еволюція, яка зайняла дуже довгий період часу. And you look at the same data. І ви дивитесь на ті ж самі дані, які у вас є наявні. You're looking at the same rock layers. Ви дивитесь на ці всі самі шари, You're кам'яні шари, looking at the same fossils in those rocks. і на ті ж самі скам'янілості у цих шарах. And you can come up with a conclusion, І можете прийти до якогось висновку. but it's an interpretation. Але це лише тлумачення. The presuppositions that you have here are going to force you into these conclusions. Це твердження, яке у вас було на початку, воно виллється в якесь відповідне і тлумачення. But if you start out with a different set of presuppositions Але or якщо ви почнете з іншого твердження на початку, a different worldview, з іншим світоглядом, we'll call this presupposition B. наприклад, твердження, We're going to look at the same data, the same ми будемо дивитися на ті ж самі дані, ту ж саму інформацію, same layers, ті ж самі шари, Same і fossils. скам'янілості, but now we have revelation. але в нас тут є тепер відкриття, We have more evidence. в нас є більше доказів, We have the description of Genesis 6 through 9. тому що ми маємо опис буття з 6 по 9 розділ, And other passages as well. і, окрім того, інші місця. And we're going to come up with another interpretation. Тому ми дійдемо до іншого тлумачення, That the geological layer actually gives evidence of the Genesis flood. що ці геологічні шари, власне, є доказом всесвітнього потопу бутті. And the first line of evidence we've already talked about. Першу таку частину доказів ми вже обговорили. In fact, the secular scientist doesn't have a very good explanation for what we just talked about, that mid-Atlantic ridge. Світські науковці насправді не мають хороших доказів чи теорій стосовно навіть цього мідатлантичного, середньоатлантичного хребта. Scientists are beginning to realize that the continents have been moving apart. Науковці починають усвідомлювати, що континенти роз'їжджаються. And by the way, this mid-Atlantic ridge was discovered during World War II, so real До речі, recent. цей хребет взагалі був відкритий під час Другої світової війни, тобто наука ще не так давно це все повідкривала. Submarines that were taking sonar readings during World War II, sonar. You know how to pronounce that, sonar? Сонар це таке, типу, якби звук воно давав. То вони типу сонар. Підводні човни, які щитували ці звуки, сонари, They discovered this mountain range underneath the Atlantic Ocean. вони під час Другої світової війни віднайшли цей хребет. And it helps us understand what the Genesis account describes. І це нам допомагає розуміти, це ще один доказ, що ж описує розповідь про всесвітній потоп бутті. I explained this earlier. So that's scientific evidence Це я вам вже казав, і це науковий доказ, that gives us a piece of evidence that helps us understand the Genesis flood. який нам дає, який є лише одним із доказів, які дають нам зрозуміти всесвітній потоп. The actions that happened as a result of the formation of that mountain produced a Genesis flood. Те, що відбувалося, щоб сформувати цей хребет, пов'язано з тим, що відбувалося, щоб The secular geologist doesn't have a good explanation for that. світські геологи не мають хороших пояснень стосовно цього. Now, we don't have time to get into this in much detail. I'll give you a lot more on Monday. В деталях ми не будемо це обговорювати, більше я вам дам в понеділок. But another area of evidence is just the existence of fossils themselves. Ще один доказ – це існування скам'янілостей. Let me ask you the question, how are fossils formed? Як же ж формуються ці скам'янілості?
How do fossils form? Are fossils formed? Here's another question. How are fossils formed today? Як зараз скам'янілості формуються? Anyone want to give a guess? Хтось може вгадати? Are fossils formed today? Зараз вони формуються чи ні? The answer is yes, but very, very rarely. Відповідь так, вони формуються ці скам'янілості, але дуже-дуже рідко. Fossils are formed only under cataclysmic conditions. Тому що вони формуються лише під умовами катаклізму. What happens to an animal that dies out in the field? Що відбувається з твариною, яка померла десь, пішла в поле і вмерла? Does it turn into a fossil? Вона перетворюється в скам'янілість? Nope. The birds, the Птахи там, які worms, з неба впали, нічого. the animals eat it up. З'їли і все. They are eaten up. And not only that, but it decomposes and turns into Але just вона dirt. розпадається, або з'їла, або розпадається. Fossils rarely form today. Зараз дуже рідко ці скам'янілості формуються. You have to have very special conditions to form a fossil. Треба мати дуже особливі умови, щоб скам'янілості формувалися. And yet everywhere on the face of the earth there are billions and billions of fossils. А всюди на поверхні землі мільярди закладених цих скам'янілостей. In fact, there are fossils on the top of virtually every mountain. Насправді на вершинах кожної гори є скам'янілості. That means you had to have cataclysmic conditions all over the world to form those fossils. Тому треба було по всій землі мати ці умови катаклізми, щоб навіть на вершечках гір були скам'янілості. You had to have the rapid burial of creatures. Треба було, щоб було дуже швидке поховання істот. And the sealing off of the decaying processes. І запечатання цього процесами занепаду, Has to happen very rapidly розкладу. Це треба було, щоб відбулося дуже швидко, to keep the creature perfectly preserved. щоб ця істота ідеально так і залишилась, збереглась. The Genesis flood would have provided the exact conditions to produce billions of fossils all over the world. І от всесвітній потоп якраз і був тою досконалою умовою катаклізму, щоб мільярди скам'янілостей по всій планеті сформувалися. The secular scientist doesn't have a good explanation for fossils. Науковці світські не мають такого хорошого пояснення для того, як же ж ці мільярди скам'янілостей сформувалися. Let me close by a little explanation about where you find fossils. Завершимо, я вам дам коротке пояснення, де ми знаходимо ці скам'янілості. This is the geological column that we were referring to earlier. Раніше ми вже говорили про цю геологічну шкалу. There's an interesting difference between all of the rocks above this line. Цікава є різниця між всіма скелями чи каменями над цією лінією, шкалою. Historical geologists call this bottom layer the Cambrian layer. Історичні геологи називають цей останній шар кембрійський. All of these layers Всі are ці шари, нашарування, all those layers are called what is called sedimentary rock. Sedimentary rock. it's hard. Вони називають... Let's explain what it means. Okay, just explain. All of those layers are of the kind of rock that are laid down by floodwaters. Всі ці шари, це такі шари, які були покладені через водою. And all of those layers have fossils. І всі ці шари мають в них скам'янілості. Below the line, it's called Precambrian. Під низом, під цією лінією, називаються шари прикембрійські, There's virtually no fossils. де майже немає ніяких кам'янілостей. All of a sudden you have
billions and billions of fossils. І раз за цією вежею мільярди скам'янілості. Our interpretation is that all of these layers from the Cambrian all the way to the surface were laid, Наше пояснення, що всі ці шари Were they- these were all laid down by the Genesis flood. вони були утворені, покладені водою через потоп всесвітній. The destruction of the Genesis flood went down to this layer. Зруйнування потопом досягло оцієї межі. All of the original material and land mass was ripped up by the Genesis flood. Весь всі оригінальні першопочаткові земельні маси And as the були підняті цим потопом. As the waters began to recede, the material would settle down and form these layers. І коли води почали відходити, то ресурси ці сформували шари All the way to the top. аж до верху. So that's a different interpretation of the same data. Це інше тлумачення тої ж самої інформації, тих ж самих даних, що мають світські вчені. In fact, a far better explanation. Набагато краще пояснення і тлумачення. So we'll take a look some more at fossils tomorrow, but it's time for us to conclude В for the night. понеділок ми ще подивимося на скам'янілості, але зараз Він буде пояснювати трохи про льодовиковий період, чи скаже слово. Are you going to explain about the ice age? Yes, we can explain about the Ice Age. Так, буде. Okay? So why don't we have a man conclude our time Давайте in хтось prayer? помолиться. Any volunteers first? Go ahead. Yeah. Ой, треба, щоб ви записали. Не розходьтесь після цього, запишіться. Okay, we're going to conclude. Go ahead and close.